willkommen zurück zu Honkai Star Rail. Ja, ich bin immer noch etwas K.O. von der vorherigen Folge. Mann, war das ein Fight. Oh mein Gott, es war episch. Mehr kann man dazu nicht sagen. Okay, wir haben da noch eine große Kiste. Wir haben noch so viel zu tun. Ja, unsere Stella ist jetzt Feuer vom Element her. Die nehmen wir mit. Vor die rennen wir mal weg. Ich würde sagen, wir gucken uns das hier nicht jetzt an. Ich möchte jetzt... Ja, schon wieder Mission. Wir müssen zur Felsenstadt und Ned Bescheid sagen. Aber ich möchte jetzt erstmal die Balance Quest machen, damit wir weiter leveln können. Prüfung der Balance. Feuer, Wind. Okay. Ja, Stellas Feuer. Ich habe sie ein bisschen gelevelt, habe ihr eine andere Karte gegeben. Da fehlen mir aber noch ein paar Materialien, um die weiter leveln zu können. Die ist nur Stufe 30. Aber gucken wir einfach mal, wie gut das funktioniert. We need a strategy. Show your courage. Einmal und... Das war close. Stay alert. So. Ich hätte mir nochmal durchlesen sollen, was jetzt ihre neuen Sachen eigentlich alles machen. Oh, Sie ist auf jeden Fall tankier. the time is now. Lend me your So, jetzt machen wir auch strength. wieder Speed We've an. entered the storm. To guard and defend. Crush them. Enemy targets detected. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Stella gibt auf jeden Fall denen irgendwie ein Schild. Irgendwie. So. Lance ablaze. Lance forward. Zack. Commencing support. Gefällt mir auf jeden Fall schon wesentlich besser die Waffe als der Baseballschläger, muss ich zugeben. Auch wenn der Baseballschläger echt lustig war. Lend me your strength. So. Lance at the ready. Juni. Komm, hier, machen wir mal das Death-Ding. Enemy targets detected. Nee, ich wollte heilen. Oh, no. No. Dann machst du mal auf Lend me your Nett. strength. Lance ablaze. Lance forward. Zack. Naughty child. Als Thanks for the Spieler. support. Macht die Ultimate den Commencing Schild. support. Muss man das echt einmal durchlesen. Time for a good old counterattack. Zack. I'm on guard. Oh, ich habe Pila die neuen Relikte gegeben, weil die Eisschaden erhöhen. Die muss ich nur noch mal leveln. There's Fällt mir always gerade a dabei auf. Oh, irgendwie stimmt der nicht. Jetzt. The combat report will be ready soon. So, sind die nur schon gut down? Kann hier nicht heilen. Analyze the Ja, und target sie... before you make a plan of action. Was kann sie denn machen? Will of preservation. Okay, sie kann irgendwas buffen. Show your courage. Okay, nee. Ich wollte mal eben hier reingehen.
Und ganz kurz gucken, was sie macht. Okay, der Standangriff macht auf jeden Fall Feuerschaden. Und sie hält Magmawille. Erstmal nicht. Verbraucht 4 Magmawille, um Standardangriffe zu verstärken. Der einem anvisiert Gegner Feuerschaden. Und einen angrenzenden Zielen. Okay. Die Fertigkeit macht nach dem Einsatz der Fertigkeit leidet die Trailblazerin 42% weniger Schaden, hält einen Magmawille. Außerdem besteht eine Grundchance von 100% bei allen Gegnern verspotten. Okay. Die Technik macht nach dem Einsatz der Technik und zu Beginn des nächsten Kampfes ein Schild. Der Schaden von 30% der Verteidigung. Okay, das ist nice. Die startet dann direkt mit dem Schild. Wenn die Trailblazerin angegriffen wird, erhält sie eine Stapelung Magmawille bis zu maximal 8. Ab 4 wird der Standardangriff verstärkt und fügt... Die Trailblazerin gewährt allen Verbündeten ein Schild, nachdem sie den Standardangriff, Fertigkeit oder den Ultimate eingesetzt hat. Der Schadenhöhe von bla 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 bla. Und die Ultimate-Macht fügt allen Gegnern Feuerschaden, Höhe des Angriffs, bla bla bla. Plus 90% der Verteidigung. Also bei der Feuer-Stella macht es echt Sinn, ihr Verteidigungsdinger zu geben. Der nächste Standardangriff wird automatisch verstärkt und kostet keinen Magmawille. Gut, dann werden wir hier mal ganz kurz gucken. Relikte. Welches waren die Death-Dinger? Die hier. Die sind auch noch nicht gelevelt. Okay, das mit den Relikten mache ich zwischen den Aufnahmen. Okay. Sind zwar geschwächt, aber zack. So. Mal direkt nett. Just a little something. Think nothing of it. Nice team. So. Jetzt können wir anfangen. Okay. Die hauen rein. Netmarkers activated. Time for a good old counterattack. Au. Stay alert. Oh. Ich habe gar nichts, um die zu breaken, ne? Da wäre die andere Stella doch ganz gut gewesen. Okay, zieh erstmal Angriffe auf dich. Und buff mal alle. Oh, das wird böse. We've entered the storm. Machen wir erstmal die Ads weg. To guard and defend. Crush them. That's better. Thanks for the support. So, Stella hält echt gut ab. Lance forward. This battle is unavoidable. I'm on guard. So. Okay. Au. Enemy data signet markers activated. Time for a good old counterattack. Der Timer. Thanks for the support. I'm okay. Ja, what the That's fuck? better. Just a little something. Oh, hat es jetzt nicht gelohnt, dass sie sich ja selber geheilt hat? Nice Naja. teamwork. Troublesome. Passt es jetzt mal? Lance at the ready. So. Let's go. Kann heilen. Moment, wann wird man jetzt bestraft? Ich kann gar nicht so schnell lesen. Keine Fähigkeiten. Zack. Aber Ultimates darf ich, oder? Lance forward. Enemy targets detected. Ready for another? Time for a shot. Nap time. Not a scratch. You'll pay for this. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. To guard and defend. Crush them. I'm okay. Okay, schnell die Ultimate. Just a little something. Think nothing of it. Thanks for the support.
Raff mal. Ready for another? Raff dich mal ein bisschen selber. Naughty child. Hier kein Standardangriff, ne? Your assistance is timely. Okay, Stella ist das ein bisschen egal. Hält echt viel aus. Lance forward. Lend me your strength. Commencing support. Time for a enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Naughty child. Your assistance is timely. Not a scratch. Man This hält die battle is aus. unavoidable. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Time for a shot. That's better. Nice teamwork. Prayers won't help you. I'm on guard. You'll pay for that. Enemy targets detected. Just a little something. Think nothing of it. Resistance is timely. Alter, macht die Damage. Time for a good old counterattack. Nap time. So. Mann. Prüfung Balance 2 abgeschlossen. Technikpunkte erhöht. Stufe 33. Wir müssen 35 werden, dann kriegen wir 10 Tickets, glaube ich. Das war dann bestanden. Yes. Das sieht wie der grobe Umriss eines Monsters. Das ist noch eine Schöpfung des Fragmentums. Ich melde mich besser bei Herrn Yang. Was ist das, Herr Yang? Ruhender Schatten ist ein Wesen, das durch Fragmentenenergie beeinflusst wurde und in einer statischen Raum-Zeit-Umgebung gefangen ist. Sobald externe Kräfte auf sie einwirken, beginnt das Raum-Zeit-Kontinuum innerhalb der Schatten wieder zu fließen. So kann die eingeschlossene Kreatur wieder aktiv werden. Ich würde jedem davon abraten, mit der Schatten in Kontakt zu treten. Es sei denn, man ist tatsächlich an der wertvollen Relikten interessiert, die Schatten verbergen. Sei einfach vorsichtig. Neue Funktion, ruhender Schatten. Besiege Gegner, um Materialien zum Figurenaufstieg zu halten. Schon wieder was Neues. Oh Gott. Ruhender Schatten wurde im interastralen Friedensführer archiviert. Weitere Details findest du hier. Oh, da kriegen wir die Materialien. Was können wir denn jetzt alles machen? Ja gut. Öffne das Handymenü zum... Okay. Höhere Seltenheitsstufe. Oh. Okay. Möchte ich das aber eigentlich nicht machen. Wir haben noch Post. Ach ja, stimmt, von der App. Tutorials. Nachrichten von... Gott, nee, die gucke ich mir auch gleich an. Es ist so viel, Leute. Dieses Spiel bombardiert einem einfach mit so vielen Funktionen und Sachen, die man machen kann. Du kannst den ganzen Tag mit diesem Spiel verbringen. Gibt immer was zu tun. So eine Kiste, die wird hier sein. So. Dann möchte ich jetzt erstmal zum Salonwagen und mir meine Belohnung holen. Von unserem kleinen Häschen. Ah, da vorne steht Silverwolf. Stella. Der hat auch dauernd random irgendeine komische Quest. Da muss man dann einfach nur zu irgendjemandem hingehen. Und dann kriegt man irgendwas. So ein paar Kleinigkeiten. So, wir kriegen für Stufe 31, für Stufe 32 und für Stufe 33. Ja, gut.
Okay. Und wir müssen 35 werden, um nochmal 10 Puls zu bekommen. Alles klar. Ich bin gar nicht überfordert. Da sind auch schon wieder Nebenquests. Ach du Schande. Wir gehen die Hauptquest machen. Ich kann nämlich immer noch nicht das aktuelle Event machen, das Museum. Jetzt schreibt uns noch. Was? Vielleicht diese Sternzelle, ich kenne mich noch nicht so gut mit diesem Ding aus. Könntest du bei Gelegenheit zur Klinik kommen? Es gibt ein paar persönliche Dinge, die ich mit dir... Ja, kein Problem. Wollte eh zu dir. Danke, Stella. Wenn man eine Organisation wie... Ach, das ist wieder so eine Mission. Okay. The effects of the battle just now? Let's go ask around. Nee, wir möchten aber mit Ned und Oleg reden. Mal gucken, ob Oleg jetzt seine Lippen bewegt. Oleg! Hope you didn't have to wait too long. Oh, it's them. You kids move fast. By the look on your faces, I assume you come bearing good news? Mm-hmm. You bet. You might not believe this, but we summoned up all our strength and then... maybe she should do the talking. I'm no good at serious stuff. I'll probably say something I'll regret. Die Wächter hat sich geopfert, um das Stella und zu versiegeln. Möchtest du dich... Komm, ich lasse dann Hang das machen, der ist professionell. The Supreme Guardian sacrificed herself to seal the Stellaron. We were there at the fight. We witnessed everything. Sacrificed herself, huh? Sure, yeah, that's the whole story. Was ist denn das schon wieder für eine Übersetzung? Das passt überhaupt nicht zu dem, was sie gerade gesagt hat. Kokolia. In order to save Belobog, she... I see. Okay, sie hat direkt schon verstanden, dass das eine Lüge ist. So the massive tremors we felt kann seine earlier Lippen were a bewegen. result of the battle, right? Ein hart erkämpfter Sieg. Das war wirklich, der Thank you. Kampf war episch. I can't even imagine what you've been through up there. I'm just glad everything turned out all right. What about Zila? Don't worry, she's all right. It took a big toll on Branya, so Zila took her over to the guards. Oh, good. I'm so glad you're all okay. Now that Kokolia's no more, I guess our Silvermane girl is about to become the next Supreme Guardian? She sees things through and doesn't go back on her word. The Irgendwas stimmt underworld mit will seiner thrive again Animation under her watch. überhaupt nicht. Oh, we brought you a message from Branya. The blockade will soon be lifted. The people of the underworld will breathe freely. Breathe freely. That's been our wish all along. March, Donhung, and you, can I ask for your help again? I want to get this news out to everyone. It'll lift their spirits and bring them hope. Ja. Thank you. Choose whoever you like. Wildfire will take care of the rest. We've gotten to know a lot of underworlders. Who do you think we should start with? Reden wir mit dem Bergbauteam, reden wir mit Hook und den Maulwürfen reden wir mit Gertie. Ich weiß schon wieder nicht, wer Gertie ist. Aber wir reden mit Hook. Roger that. You can leave the rest to us. If everything goes smoothly, this should be Wildfire's final mission. Those kids better not have taken advantage of the chaos to go on an expedition. So, wo sind denn die lieben Kleinen? Da oben. 48, 49. Found you! You ran all the way out here just to play hide and seek? It's too dangerous. Miss March, didn't you go back to the surface? Since when did I become Miss March? And where's Hook and the others? We just started playing. Can't we finish this round first? Seasoned pros, I see. Hey, it wasn't like I wanted to play. The kids forced us
to? Actually, I sort of want to go play on the swings for a while. I'll leave the seeking to you guys. Okay. Hätte ich bei den anderen auch was machen müssen? Hm. Hey, da! Aha! Gotcha! Huh? Grown-ups? Where's Julian? So he is a scaredy cat. I knew he'd get someone else to talk to me. You should be happy it's us and not Natasha. If she had found you, you'd be in big trouble. I guess so. Anyway, I'm gonna go find Julian. Tu das, tu das. Ja. Unten ist doch bestimmt auch jemand. Ich? Das sind Gegner. Wo sind denn die anderen? Da ist Hook. Hook! Got you again! Huh? What the heck are you guys doing here? Oh, wait till I get my hands on Julian, that traitor! What about your integrity, huh? You brought the other kids out here to Rivet Town, didn't I did not! The moles hold a vote on all our expedition destinations. Fine, I will. But it better be exciting. Okay. That's enough of that. Let's go and find Julian. Okay. Hide and seek update. Astral Express Crew 2, the Mole 0. Celebrate while you can. Hide and seek is best of 5, you know. Anyway, enough about hide and seek. You came all this way to tell the moles something, so spit it out. Do you want to do the honors? Oh, Uh-huh. What's wrong? Why aren't you saying anything? Hook. Julian. Unsere Geschichte Grusel? Hey! Wipe your tears, Julian! You're second in command. No crying in front of grown-ups. You three, listen up. Starting from today, you are the mole's #1 rivals. Okay. Rivals? Why the heck are we rivals now? What are you talking about? Hook and Julian always wanted to defeat the villains on the surface and take back our homeland. But it sounds like you grown-ups just stole their thunder, so... You think we're gonna accept defeat just like that? One day, the moles will be the heroes of the underworld and the overworld. Yeah! Sit up and take notice! I would have figured it out myself. I didn't need you to remind me. So that's why you were so silent. If you want to be as awesome as us, you better start training every day. And start listening to Natasha. Training every day? Listening to the old witch? Will that really make us as awesome as you guys? In that case, deal! Julian, Alina, let's run back to the town. Training starts today. yes, boss. Understood. Alina, I can give you a piggyback if you can't make it. Gut. Das ist eine neue Nachricht. Stella, 7. März und dann Hang. Die Versiegelung des Stellarons ist abgeschlossen und die Raumverzerrung löst sich auf. Gute Arbeit. Wir müssen etwas länger hier bleiben. Überstürzen nichts, mach alles in deinem eigenen Tempo. Bevor du losfahren kannst, wird der Express hier sein. Also, ich habe Lust auf Saft. Pompom schuldet mir noch ein Glas. Wie geht es Jarelo 6? Nicht so gut, auch wenn der Einschluss des Stellarons im Grunde nachgelassen hat, ist das bestehende Fragmentum zu tief verwurzelt. Der ewige Frost hat lang genug gedauert, um die Ökologie des Planeten stark zu beeinträchtigen. Kurz gesagt, der Planet würde seine Vitalität von vor 1000 Jahren wahrscheinlich nicht in so kurzer Zeit wiedererlangen. Kann das sein? Gibt es noch etwas, was wir tun können?
Als Trailblazer haben wir unsere Mission bereits erfolgreich abgeschlossen. Das Schicksal dieser Welt sollte an ihre Bewohner zurückgegeben werden. Die Menschheit hat schon immer gegen harte Bedingungen gekämpft und es trotzdem immer geschafft zu gedeihen. Jetzt, da der ewige Frost verschwunden ist... Nein, lass mich doch mal lesen. Kann man das nicht irgendwie automatisch? Das ist doch dumm. Wer kann so schnell lesen? Jetzt, da der ewige Frost verschwunden ist, hat das Fragment um seinen Expansionsdrang verloren. Gerillo 6 wird wiederbelebt. Ich glaube an die Beharrlichkeit des Volkes. Ich habe nördlich von Gerillo 6 eine hochfrequente Raumenergiequelle entdeckt. Vielleicht möchtest du dir das ansehen. Keine Sorge, diese Energie hat nichts mit dem Stellaron zu tun. Sie ist nur ein Echo, das entsteht, wenn Raumverzerrungen abklingen. Innerhalb des Echos wird unsere Wahrnehmung von Raum und Zeit radikal verändert. Das kann sogar dazu führen, dass sie bestimmte Szenarien aus vergangenen Erfahrungen rekonstruiert. Wenn du Lust hast, einige denkwürdige Abenteuer neu zu erleben, kannst du an Orten, wo Echos auftreten, dein Glück versuchen. Okay. Oh, Mr. Yang put it nicely, but the reality is this. We sealed the Stellaron, but that's not gonna solve the problems on this planet. There I was getting excited to tell everyone the good news. Das ist eine Frage der That's the cruelty Zeit. of a Stellaron. Still, compared with some of the other planets we visited, at least this one has hope. So, should we tell everyone the deal? We should tell Branya when the time's right. Let's not dampen the spirit just yet. Das ist belastend. Echo des Krieges. Erinnere dich an vergangene Kämpfe gegen mächtige Gegner und erhalte Spurenmaterialien und seltene Lichtkegel. Schon wieder was Neues? Echo des Krieges wurde... Sag mal, wie viel... Wie viel Zeug wollen die einem noch entgegenwerfen für diese Kugeln da? Ich habe jetzt innerhalb von kürzester Zeit 3 Sachen freigeschaltet. Erhältliche Belohnung dieser Woche. 3 von 3. 5 Tage, okay. Ja gut, das ist was Weekly-mäßiges. Da kann man nochmal die Bossfights machen für Karten scheinbar. Okay. Okay. Gut. Gucken wir. Das war das von Dingens. 3 Stunden 46. Im gefährlichen Schlammsumpf. Ja gut. Dann schauen wir doch nochmal. If there's nothing pressing, let's take Weil a der walk. Planet müsste doch jetzt langsam mal fertig sein, oder? Bürgererkundung gut fortschreiten, und eure Reise frei von Schmerzen sein. Aber auch wenn du dich aus Versehen verletzt, besteht kein Grund zur Panik, weil das ist einfach dem Arzt. So, wir sind Is zurück. everyone all right? Thanks for your help. Vielleicht verschicken wir nächstes Mal eine Gruppennachrichtigung. Nicht noch 1000-mal. I'm flattered. Now we just have to wait for the official news. I hope Branya doesn't keep us too long. Huh. Do you think Svarog and Clara felt the effects of our battle with the Guardian? I think they'll be fine. Plus, Svarog's devotion to Clara is even greater than his hostility to Wildfire. If you're worried, you could look for them over at the robot settlement. Jetzt haben wir nach... Okay. Was ist eigentlich mit Pela? Ich meine, die ist auch... Also, ich finde das echt schade, dass die überhaupt nicht in diese Story mit integriert wurde. Da finde ich die eigentlich ganz cool. Wo sind die denn? Hier. Outsiders. For friends of Clara. Ja. Hey, Perkins. How did you know that was Perkins? Thank you for rescuing Clara. Seems like Perkins picked up a stammer. Its language module must have malfunctioned. Can you take us to Clara? Outsiders are friends of Clara. Follow me. Go, go.
Hey, ihr beiden. You have visitors, Clara. Oh, it's the variables. Schicke Versuch, Varrock. Are you trying to start another fight? Nein? There was a huge shaking just now coming up through the ground. Mr. Svarog said it must have been... Recalculating. Conclusion. Engine of creation. 97.66% probability. Ist das ein alter Kumpel von dir? The engine of creation was an immense construction machine created by the architects. It was not built to fight. Well, whatever. We won. Thanks to that giant robot, we were finally able to take care of the Stellaron. And Branya made a promise. The underworld and the overworld will soon be reunited. Which means that you, Svarog, you won't have to worry about preserving the underworld for the time being. March, everyone, thank you so much. I wasn't sure you guys would be able to do it, but now... Mr. Svarog, what do you say? You guys said you were travelers from other worlds, right? I want to be just like you. One day, I'm gonna go traveling to faraway places and make new friends. Was wirst du? Calculation result. Update. Mission number 0001. Preserve the underworld. Complete. Nice. Was ist denn eine Nachricht? March, dann Hang, Stella, seht ihr das? Dieser Androide kann tatsächlich Nachrichten senden. Dein Geschmack bei Aufkleber. Nachrichten. Achso, sie hat jetzt von uns irgendwie ein Handy gekriegt, oder? Anscheinend. Stella, geht es mir jetzt gut? Gut zu hören, ich habe den Wachen bereits den Befehl. Nein, lass mich doch lesen. Den Silbermännenwachen bereits den Befehl erteilt, die Blockade zwischen Ober- und Unterwelt sofort zu beenden. In der Unterwelt sollten manche Leute schon davon erfahren haben. Die Seilbahnstation war ein Jahrzehnt lang außer Betrieb. Wird jetzt aber bald wieder aufmachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr zu meiner Nachfolgezeremonie in die Oberwelt kommt. Juhu, das werden wir uns um nichts in der Welt verpassen. Wir werden dort sein. Dann sehen wir uns dort. Oh Gott, Blümchensticker. That's our Branya. Quick as a flash. She certainly moves a lot faster than some people I know. If you haven't got anything nice to say right now, zip it. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder hier hin. It's getting late. Where to now? Zu Natascha. You made it. I thought you were about to miss out on a moment of history. No way. After all our hard work, how could we miss out on the final celebration, right? Mit Kindern, der Geruch von Freiheit. Ich sitze da mit den Kindern. I don't know how much of a celebration we'll be having. But I know Hook and Clara will be pleased to sit with you. For Oleg and I, not to mention the other adults, reopening the passageway means rediscovering old ways of living. Return to normality. Survival is no longer the top of the agenda. But for the children who were born into this era, who grew up in this isolation, this will be a new life altogether. Once you've tasted freedom, it's difficult to accept a life of separation and isolation. Those of us whose childhoods were marred by tragedy, we must strive to do better for the next generation. I'm sorry. Here I am talking your ear off again. This is a day to remember. We should welcome it with smiles. If you have time, talk to the folks here. Every one of them will tell you about their excitement.
Then when you're ready, let's go home. Okay. Wir können jetzt einfach mit irgendwelchen Leuten reden. Finally, I can get back to supervising the cable cars. I thought I'd spend the rest of my life in those mines. Ah, it's you, the liberators of the underworld. You're the first passengers we've had since being sealed off. It'll be my honor to get you to the surface in one piece. Relax. In all my 20 years on the job, there were only ever... Anyway, Okay. none of them were serious. So, ready to climb aboard? Noch No nicht. problem. This car... Moment, ich will erstmal das hier einsammeln. So. So, ready to... Jo. Brothers, sisters, ladies, gentlemen, boys and girls of all ages, gather round. The Wir haben jetzt echt cable car Ladies and passenger Gentlemen mit service is Tanken und about to Onkel übersetzt. restart. Warum? Whoa! Jo. Look at the big blue ceiling. That's not a ceiling, Hook. That's the sky. So this is the overworld? The air here smells different. Less rust and geomarrow particles floating around. Take a deep breath, children. This is what freedom tastes like. I never thought I'd live to see the administrative district again. All those years. We've been through a lot, Natasha. You're right, Oleg. It's funny. The moment I boarded the cable car, my mind was filled with everything I wanted to do on the surface. But now, I just want to sit down, zone out, and watch the people coming and going. And let the day just pass me by. Enjoy the peace and quiet, Natasha. We earned it. It's Japard. Is he here to meet us? Yay, und noch mehr He's still on Nachrichten. duty. He must have recovered quickly. Let's Und go hier say hi. kriegen wir anscheinend die letzten Truhen endlich. Oh, was ist hier? Noch irgendwas? Ja, hier sind die Treppen jetzt offen. Aber wo ist denn noch die letzte Truhe? Da muss noch einer sein. Das hier. Koffer. Der Lederkoffer hat einen Vintage-Design, auf dem sich Schicht um Schicht Staub angesammelt hat. Normalerweise ist nichts Ungewöhnliches, ein solches Gepäckstück auf einer Transportstation zu sehen. Man kann also sagen, dass die einsame Anwesenheit dieses Koffers noch als normal gilt, auch wenn er immer noch etwas aus dem Rahmen fällt. Schließlich würde kein Reisender sein wertvolles Gepäck einfach so am Straßenrand stehen lassen. Zumindest nicht für so lange Zeit. Und wenn dies doch der Fall wäre, dann müsste die Person, die ihre Sachen zurückgelassen hat, entweder vergesslich oder unglaublich reich sein. Außerdem hat dieser vergessliche oder reiche Reisende offenbar etwas ganz Außergewöhnliches in diesem Koffer hinterlassen. Wenn du deine Ohren an deinen Koffer drückst und lauscht, kannst du ein Geräusch hören. So klingt... Tick-Tack, eine Bombe! Tick-Tack, Tick-Tack, Bombe! Es scheint eine Art mechanisches Gerät zu sein, das mit jeder Sekunde einen Ton von sich gibt. Ruhig beruhigend. Aber Moment, dieses Ding hier zu haben, ist wahrscheinlich problematisch. Dieser verdächtige Koffer macht tickende Geräusche in einem so belebten Bahnhof. Meine Güte, das ist ja furchtbar. Hör sofort auf, du weißt, was das bedeutet, oder? Ich bin sicher, du tust du. Hier ist eine Bombe. Warte mal kurz, es sind nicht nur Bomben, die ticken könnten. Was ist mit wertvollen Golduhren? Man sollte besser keine Massenpanik auslösen, bevor man sich absolut sicher ist. Zum Glück hat uns niemand wegen deines leichtsinnigen Geschreis bemerkt. Und leider wissen wir immer noch nicht, ob es eine Bombe oder nur ein Zeitmesser ist. Wie auch immer, wir müssen den Koffer öffnen, um zu wissen, was drin ist. Aber das klingt ein wenig unehrlich. Mit anderen Worten, wenn du etwas tust, was gegen die gesellschaftliche Moral verstößt, kostet dich das ein Lob der hohen Moral. Ganz zu schweigen von den Schuldgefühlen, die du ertragen musst, den Blicken, die du von anderen erntest, den Haftbefehl der Silbermähenwachen und so weiter. Du könntest aber auch einfach ein Auge zudrücken, dich umdrehen, diesen Ort verlassen und so tun, als wäre das, was du gerade miterlebt hast, gar nichts passiert. Aber du wirst natürlich trotzdem beten müssen, dass diese potenzielle Bombe nicht öffentlich sichert. Blablabla. Ich muss den Koffer öffnen. Kein Problem, du warst also schon einmal mit Lob. Ja. Boah, zum Glück habe ich noch eins. Ich hatte irgendwie 5 davon und habe dann gesagt bekommen, dass man die halt im
Brunnen in der Stadt reinwerfen kann, dann kriegt man Items. Ich wusste nicht, dass man da mehrere Sachen mitmachen kann. Das habe ich jetzt halt noch gekriegt. Dann machen wir das mal auf. Wenn die hohe Moral eine reale Person wäre, würde sie dich wahrscheinlich gerade so angrinsen. Aber eins nach dem anderen. Du wirst dir keine Sorgen machen müssen, wenn du ein Lob der hohen Moral konsumierst, um dieses verdächtigen Koffer zu öffnen. Also nur zu. Boah, jetzt ärgere ich mich, dass ich die 5 da reingeworfen habe. Hätte ich noch für andere Sachen gebraucht? Du findest schließlich die Quelle des tickenden Geräusches in dem ziemlich leeren Koffer. Es stellt sich heraus, dass es eine wertvolle Golduhr ist. Auf der Uhr ist der Name Wallace eingegangen wird. Zusammen mit der Zeile, sollte dieser Gegenstand in ihren Besitz gelangen, wenden Sie sich bitte an Wallace Cambridge Limestein. Ihr Akt der Freundlichkeit wird reichlich belohnt. Diese Uhr scheint dazu bestimmt zu sein, in diesem Moment hier zu sein, denn ihr wohlhabender Besitzer hat bereits Vorbereitungen für alle vorhersehbaren Schicksale dieser Uhr getroffen, mit der Ausnahme, dass sie mit einer Bombe verwechselt werden könnte. Richtige Golduhr. Macht das was? Oh. Ja. Wird locker. Okay. Ja gut. Das ist ganz kurz unsere Hauptquest unterbrochen. Reden wir nochmal mit Welcome Shepard. back to the administrative district, Trailblazers. Trailblazers. First time anyone's called us that on this plan. The architects think it's only right that we should address you properly. Outsiders is hardly fitting anymore. Please allow me to apologize again for what happened in the restricted zone. You were only trying to help. I should have trusted Serval's judgment. Du hast echt nur deine Pflicht getan. Thanks for understanding. Lady Bronya's inaugural address will begin soon. She asked me to pass on her invitation to you. Uh-huh. That's sooner than I expected. Is she well enough to... Not really. But Lady Bronya insisted on delivering the speech as soon as possible. She wants the people to understand what happened. The address will be held at Everwinter Monument. I hope the 3 of you can find time to attend. Ja, gut. Die Folge ist eigentlich schon wieder lange rum. Aber da wir gerade so coole Story haben, machen wir das doch jetzt noch. So. Ihr beiden. Look, there's a crowd gathering over there. Is the address starting soon? Looks like it. Bronya hasn't arrived yet, though. Let's find somewhere to wait. Okay. Guards, formation! Whoa, this must be it! Citizens of Belobog, I kindly ask for your attention. Lady Bronya Rand's inaugural address will begin shortly. People of Belobog, hear me! Today we gather here to celebrate our victory, but it was a sacrifice made by a mighty guardian that delivered us this opportunity. She dispelled an evil that cost us 700 years of suffering. And in the process, she paid the ultimate price. The sacrifice of Kokolia Rand ushers in a new chapter. The blizzard beyond the walls will die away, and the offensives of our Silvermane guards will begin to contain the Fragmentum's advance. In the far north, I witnessed with my own eyes the struggle between the late Supreme Guardian and the evil power that sought to destroy us. In her last moments, the Supreme Guardian told me her greatest regret. The order to seal off the underworld from the overworld. With the passage of time, she gradually came to realize the consequences of that decision. Although, in her final moments, she wanted us to mark the Stellaron's end by reuniting Belobog. Overworlders and Underworlders must embrace the dawn of a new age. Together. Die machen manchmal so lange Pause zwischen den Sätzen. People of the Underworld, I dare not ask for your forgiveness. I now know the reality of your decade of suffering. Ja, dann hat ihr richtig Bock da drauf. But I want us to work together. We know that without your perseverance and hard work, Belobog will not recover its former glory. And the seed of civilization will not be preserved.
And on that note, I'd like to extend my heartfelt gratitude to a few guests of the city. Most of you were not aware of their arrival. But it is thanks to them that our world now flourishes with hope. They made me realize that while we remain focused on preserving the ground beneath our feet, we should not forget to look up into the sky. I firmly believe that with the determination of everyone, our world, the world the Trailblazers call Yarilo 6, will no longer be alone among the stars. But before we accomplish that goal, I humbly ask you to follow me into the future. I, Bronya Rand, the 19th Guardian of Belobog, hereby take my oath. Lady Bronya! Lady Bronya! Long live Belobog! Yay. Ja, Bronya. Bronya, we're back! March, Dan Heng, and you. It's wonderful you made it to the address. Sorry, I know the invitation was very last minute, but I needed to get the news out as soon as possible. The longer people waited, the more rumors started to swirl. The situation risked spinning out of control. Genau, wo ist Seele? Oh, she was there. She just made sure no one could see her. Azila is still new to the vastness of the overworld. She feels uncomfortable in a big crowd. I'll help her adjust to life here. That was some speech, Bronya. If I had to talk like that in front of a huge crowd, I'd be shaking head to toe. It was all just a bunch of palatable lies. I hope you never have a similar experience, March. Teil, in dem es darum ging, die Saat der Zivilisation zu bewahren, war echt? Oder wann was du als Anführer tust? Manchmal müssen die Menschen nehmen. Bist du? I prefer to be honest with the people. But I also want to preserve their hope. Dan Heng, wanna talk about Mr. Yang's findings? Allow me to explain. Natürlich jetzt sehr belastend. Which means the fragmentum has already taken root by this point. Even though the Stellaron is sealed, we won't be able to reverse the damage immediately. Versprochen. No need for apologies. You've gone out of your way to save this world. You nearly lost your life. I have no right to ask for more. Besides, I agree with Mr. Yang. Ultimately, the fate of Belobog is in the hands of its own people. Wenn wir einen Weg finden, ist wir werden helfen. In that case, as a leader, I must give you a promise of the same weight. We will hold out with everything we have until the day you Trailblazers return. Even if it takes another 700 years, the children of Yarilo 6 will look up to the sky with hope in their hearts. So long, my friends. May the preservation bless your journey. Congrats! That was one heck of a first trailblazing expedition. Worth celebrating, I'd say. In der Skala von 1 bis 5, wie würdest du diese Reise bewerten? Sie hat 5, er hat 2,5 gesagt. What? That run of the mill, huh? My scoring criteria Okay. are different from yours. Anyway, we should be asking you. Any thoughts you want to share? Für ein Nickerchen, ich habe das Gefühl, ich konnte noch 100 zu kommen, was das nächste Abenteuer bereitet. Equally unforgettable, I'm sure. Anyway, don't worry about the future. Live in the moment. Let's go for one more round in the administrative district. I want to take more photos. Schon wieder neue Funktion. Figuren, Planarornament.
Gewährt dem Träger unterschiedliche Spezialwerte, bietet zusätzliche Bars, wenn der Träger ein komplettes Set aus. Okay. Für den neue Relikte. Hier zur Ausrüstung der Planarornamente können mehrere Spezialwerte gewähren. Rüste Planarornamente aus. Fordere die Universumssimulation daraus, um Planarornamente zu erhalten. Mit Angriff des Trägers um 12%, wenn die Geschwindigkeit des Trägers um 20 höher. Erreicht wird sein Angriff zusätzlich erhöht. Okay. Man kann jetzt auch empfohlene. Das sind einfach neue, ne? Okay, gebe ich immer. Oh Gott. Leute. So viel Zeug. Stille Galaxie. Das muss ich, glaube ich, machen, um hier. Dingens, wie heißt's? Um das Museum freizuschalten, das aktuelle Event. Bronya said she's willing to wait 700 years for us. Ach, guck mal, da ist Pila. Here we are, Everwinter Monument. Photo time. Oh, Pela and Hook are here too. Let's make sure we get them in the background. Schade, dass Pela keine große Rolle hatte. Vielleicht können wir es noch eine ja. Foto. Ah. Na, Pila? Wow, so much ice. Ich weiß, die Folge ist mega lang, aber ich würde gerne die Quest noch mit reinbringen. Worried it'll melt? Not at all. It may look like ice, but it's actually a monument carved out of geomeral crystal. Geomarrow! It's a shame Daddy isn't here. He'd find a buyer for it and sell it for big bucks. How do I explain? This particular piece of geomarrow is definitely not for sale. Seht euch das an, ich habe ein Foto von allen gemacht. What's that? Hook wants to see it. I must remind you that taking photos of others without gaining their permission violates Belobog Public Security Ordinance number... Wait, that's a nice picture. And it's crystal clear. Wow, photos are awesome. Can Hook have it? You like it? It's yours. A farewell gift from us. Okay, where to next? Wir müssen uns jetzt echt von allen We haven't seen verabschieden. Serval since we got back. Okay, kommt Leute, das wird eine mega lange Folge zum Abschluss der Story auf diesem Planeten. Who's there? Didn't your parents tell you to knock before... It's you three! Come on in! I was just talking to Clara about you. How have you been, big sister? Big Mr. sister? Ball's workshop is amazing. There are all kinds of things. I like it here a lot. Miss Serval? Clara is such a well-mannered kid. Meanwhile, the architect's children are still calling me auntie and making me feel old. Foto! Photo? This feels like one of my fan meetups. Anyway, for you guys, I do autographs for free. Photo. Oh, I remember. When I was little, Mr. Svarog took a photo for me. Over here, Clara. Want to learn some cool poses? Na klar. Zack. Wow, that's pretty great. I wish the photographers at my shows had your skills. Huh? Am I really that short? I thought... Don't worry. If you eat like Don Hung, you'll be as tall as him one day. I'll let that slip. Here, keep it. A little farewell gift from the Astral Express. Huh? You're leaving so soon? I understand. Well, this photo will always be close to my heart. I'll make a copy for you too, Clara. Thanks, Miss Serval. Big Sister, March, Big Don Hung, wie sie auch thanks nicht for Big taking Sister care im of me. Deutschen genannt wird. Safe travels. If you have time,
please come back and visit me and Mr. Svarog. Klar. Gut. That's enough sightseeing and photo taking to last me a while. Time to head back to the Goethe Hotel for a good night's sleep. We can sleep when we're back on the Express. Not so fast! Last time we were here, that evil Madam Guardian interrupted us before we'd gotten the most out of our luxury suites. Don't you think we should make up for it? Come on! Himeko and Mr. Yang are grown-ups. I'm sure they'll cope without us for one night. Besides, don't you want to chit-chat with the locals now that Belobog is full of life again? I know. Oh. Ich bin immer so schnell verlegt. Okay, ja, dann rennen wir noch zum Hotel Goethe. Lelekneck. Ja, dann sind wir auf diesem Planeten echt fertig. Ich bin sehr gespannt, wo es als nächstes hingeht. Du wirst von einem Meer von Müdigkeit überwältigt. Ins Bett gehen. Der Motor der Schöpfung, Kokolia, der Raumfahrt und der Blick der Bewahrung. Deine bruchstückhafte Erinnerung an den Kampf fügt sich zu einer verschwommenen und surrealen Montage zusammen. Inmitten dieser hektischen Ereignisse siehst du den Moment, in dem Kokolia mit dem Stellaron untergeht. Eine seltsame Stimme flüstert zu dir. Aber die Stimme vergeht schnell. Du versuchst dich daran zu erinnern, was du in diesen flüchtigen Momenten gesehen hast. Aber du findest keine Spur. Plötzlich hörst du sie wieder, eine weibliche Stimme in deinem Ohr. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will resolve. Kafka. Ich frage mich echt, was der Plan von denen ist. Oh, Oh, it was a Sampo. close thing, all right. Good thing it dawned on me. Hey, Sampo doesn't have to be a protagonist, right? The likes of us are better suited to, shadowy comic relief, huh? Turns out the Astral Express crew is more fun than I expected. You liked it? Really? Told you so. No. I'm in no hurry to leave. What? Oh, Epsilon? What fun can you get out of a giant Vanity Fair like that? True happiness always entails the manifestation of the dignity of mankind. Now, that's a quote I live by. Well, bye for now. Send my regards to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Sampo Kaski will catch them for the next one. Time to make my curtain call. To you, my dear audience, I dedicate my performance. I wonder, did I bring Redet der gerade mit mir, weil der durch den Bildschirm guckt? You don't have to answer that. But if the answer is no, then you'll break my... Er redet, glaube ich, We mit should mir. be getting back to the Express. Time to find Und March and Danhung. noch mehr Chat-Zeug. Morning! How did you sleep? I'm full of energy myself. Ich hab von Sampo Poor geträumt. thing! I'll go check the lunar calendar. Today might be unlucky. Did you get Himiko's message? It's time to go. Nee, und ich hab's nicht gelesen. The conductor will nag us again if we put the express behind schedule. Yeah. Well, pack your souvenirs and stuff. Back home we go. Ja. Da liegt noch ein Buch. Nein. Ja. Stella, March, dann Hang. Wie war eure Ruhephase? Pompom hat die routinemäßige Inspektion vor dem Abflug abgeschlossen. Damit sind die Namenlosen bereit, zur nächsten Welt aufzubrechen. Kommt zum Express, wenn ihr alle offenen Fragen geklärt habt. Ach ja, richtig. Du musst so viele Fragen zum letzten Kampf mit der obersten Wächterin von Belobog haben. Welt und ich haben ein paar einfache Analysen durchgeführt, die dir helfen könnten, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Verstanden, wir werden jetzt unsere Vorbereitungen treffen. Gut.
Verabschiede dich von Belloborg. Genau das werden wir tun. Eventuell cutte ich die Folge doch irgendwie in 2 Teile. Da bin ich gerade noch am Überlegen. Echt lang geworden. Ihr werdet sehen. Eventuell habt ihr jetzt eine Stunde plus Folge oder 2 halbe Stunde Folgen. Ah. Here we are at last. It's sad to say goodbye. Nothing lasts forever. You'll stop feeling sad the moment you set foot on the Express. Hey, I'm not that heartless, you know. Universum 6 verlassen und zum Express zurückkehren. Ja. Priorities? What do you mean? Are you saying rebuilding the underworld isn't one of your priorities? Of course not. I'm just saying we have limited assets and we need new parameters. Assets, parameters. You sure love your Warum fancy streiten words. die jetzt, wenn das so ein schönes Happy End? Forget it. Leave it to me. I'll go down myself. Come on, Seela. I won't leave you to— Look, Branya! There'll be plenty of difficulties waiting for them, right? Yes. Their future is filled with even more uncertainty than ours. But we will prevail here, even if it means arguments like this go on forever. They won't go on forever if I win them. Ja, bye bye, Belloborg. Welcome home, you three. Himeko, Mr. Yang! Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Although Welt and I didn't get the chance to go with you, I can tell you worked hard to bring things back to normal. Well done, everybody. And especially you. I heard a lot of good things about you. Wie würdest du meine Leistung beurteilen? In Kinderspiel kann ich die nächste Mission aussetzen. I'd say it's a solid 5 stars. Get some rest on the Express. Urilo 6 was not an easy ride. Pom-Pom is of the opinion that we should leave as soon as possible to avoid potential resurgences of the anomalies we experienced earlier. Himeko and I agree. Which means we need to decide where our next destination is. That's right. That's the path of the Nameless, I presume. Always on the road, always trailblazing. I'm not complaining, by the way. One adventure after another? That's exactly what I signed up for. Looks like March has fallen in love with the way of the Nameless. That's good to hear. You can head back to your rooms for some rest. Or stay here and make yourselves a cup of coffee. Whichever you like. I'll head back to my room then. There I was thinking this guy would gradually open up. We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. About your battle against the Supreme Guardian and the whole Stellaron situation. You must have a lot of unanswered questions, I suppose. While you were away, Welt and I did some research and came to some interesting conclusions. Let me know if you want to ask about anything. Home sweet home. Okay. Mr. Yang and Himeko must be bored given how long our train had to stay here. Where's our next stop? I can't wait. The Express crew tread upon the Trailblaze. We travel between worlds, like a thread weaved into the life stories of others. The universe is vast beyond our imagination. It's a miracle that our paths converge. The fact that we get to know and travel with each other can only be seen as the design of destiny. Thank you for becoming our companion. I'll do my best to answer any questions you may have. Oh Gott, jetzt können wir noch so viel quatschen. Kann ich? Was ist mit dem Stellaron geschehen? It's virtually impossible to destroy a Stellaron. No one, not even Herta, has found a way to break its structure. The best we can do at this stage is to prevent its energy from overflowing. When the Supreme Guardian was defeated,
The Stellaron that had been transmitting energy to her exposed its weakness to us for a brief period of time, allowing Welt and I to contain its power. That's about all we can do about a Stellaron. It may be suppressed for now, but it's only a matter of time before it regains power. But this brief window should allow the people on this planet to heal and rebuild. Kann der Planet wieder so werden wie vorher? Welt may be better equipped to answer that. But if you want my 2 cents, I'd say it's unlikely. I guess it's possible, but it would take a long time. I can tell from your report that the new Supreme Guardian of Belobog is a smart young lady with leadership qualities. What's more important is that she now understands her people. The firm and honest support she gets from people around her will also prove immensely useful. But fate likes to play tricks on people. Even if during their lifetime they manage to make Urilo 6 prosper again to a certain degree, they will remain vulnerable and helpless to countless threats lurking in the recesses of the universe. We can only give them our best wishes from afar. Sure, oftentimes those who are involved in historic events don't have the opportunity to see things from a wider perspective. I hope as an onlooker, I may provide some help. Oh Gott. Quelle von Kokolias Macht? Is a Stellaron. There's no doubt about that. What I've gathered so far suggests it's likely that the Supreme Guardian was corrupted by the Stellaron at a very young age. All the tragedies that came after can be traced to that point. On the flip side, we can't judge Kokolia too harshly. Imagine if it were you or me who had to sit on the throne and watch the city slowly being brought to its knees. Would we not question what we believed in? Der Vater Bewahrung? Qlipoth the Preservation is known for their indifference. Unless you become a zealot like those with the corporation, it's hard to share in the Eon's power. Determined to preserve the world they loved, the architects held on for hundreds of years. But as the Fragmentum continued to advance, their already wavering faith started to show some cracks. And one particular guardian, Kokolia, abandoned the path of preservation altogether. In contrast, you stood your ground and proved your faith in the Amber Lord. Judging by how the battle turned out, Qlipoth responded to your wish. Their gaze infused you with the power to wield the weapon of a Supreme Guardian and to take control of the Colossus. Ich würde dir für deine Unterstützung während des Kampfes danken. Don't mention it. Welt and I may have stayed on the Express this whole time, but we've been watching over you from the moment you set foot on Urilo 6. Friends look after each other. The same goes for us Nameless. Please remember, no matter where you are in the universe, the Express will always be behind you. Okay. Sure, ask away. We've got... You're most welcome. Have some rest. You've earned it. Und noch mit Welt. So, your first trailblazing expedition has concluded. How do you feel? Be it joy or pain, success or regret, it's all part of the journey. Those feelings will accompany you as long as you tread on the trailblaze, and one day you'll grow used to them. It seems you have something on your mind. Let's hear it. I'd like to hear a fresh perspective myself. As talkative as Himiko is, we've pretty much run out of topics. Und noch so viele Gespräche am Ende. I'm afraid not. As I've mentioned before, the Stellaron's influence on Urilo 6 is more profound than we might think. I don't think Belobog's fight against the lingering effects of the Stellaron will end anytime soon. But the balance of power is tilting ever so slightly towards humanity, the crucial factor being the hope you brought about. As intangible as it may sound, don't underestimate hope, because the power it inspires has no limit. Like the Stellaron, it's a seed that may grow into something much bigger. But, in my opinion, the fruit that hope bears will have a much bigger impact than that of the Stellaron. Also diese ganzen Hintergrundsachen jetzt am Ende des Story-Abschnitts sind echt ganz cool, aber es ist einfach zu viel gerade. Is that so?
Well, I think you did the right thing. It's better to move forward with the burden of knowledge than to tread a perilous road with blind optimism. I remember a distant world where the people were faced with unimaginable danger every single day. But they saved their planet time after time with wisdom and courage. This goes to show how much of a difference ordinary people can make. I hope your Relo 6 sees that too. I too wish to go with you, but Himiko insisted on letting you and your friends rise to the challenge. I'd been observing what's happening on the ground from the Express, and I have to admit that I got sweaty palms a couple times. I was glad to see you three meet friends you could trust and overcome hardships. Well done. Himiko was calm from the very beginning. She kept telling me to trust you youngsters' decisions. And she was right. I really need to stop worrying so much. Okay. Likewise. Get some sleep. We'll be heading off again soon. Alles klar, sprich mit Pom-Pom. Pom-Pom, we're back! Shh! Checking star rail stability. Pom-Pom needs to focus. Good to see you too. Spatial readout. Back to the normal bracket. Star rail stability keeps rising. 56%, 57%. The numbers have stabilized. Dispatch the Express. Oh, welcome back to the Express. You've accomplished your Trailblaze mission. The Express appreciates your help. Wie läuft es mit dem Express? Thanks to you, the Space Fisher is healing up, and the Star Rail has become stable enough for us to dispatch the Express. Ist so liebevoll gemacht, aber ist echt zu viel. Also, die Story war so episch jetzt und jetzt wirst du mit Dialogen einfach As bombardiert. for the coaches, Pom-Pom's checked every nook and cranny and made sure everything's in good order. Don't worry about it. Your Relo 6 probably doesn't have anything worth buying anyway. Plus, it's your first time on a Trailblaze mission, so Pom-Pom will let it slide this time. But don't forget, next time. The destination will be announced at the navigation meeting. For now, get some rest and stay tuned. Okay. Oh, Pom-Pom almost forgot. There you go. Careful not to spill it. Thank you, conductor. Yo. Right away. To avoid encountering the anomalies again, the Express will dispatch shortly and head to a more stable area. For your safety, please don't leave your seat until the Express has reached cruising speed. Stille Galaxie abgeschlossen. Keine Gegenstände. Zack. Eine Einladung ohne Angebot. Mission, warte ab. Der Express startet in Kürze. Ja, wir sind bereit weiter zu fliegen. Und ich habe 3000 Nachrichten. Okay. Oh mein Gott. Ich bin mir sicher, ich werde die Folge in 2 Teile cutten. Wir sind jetzt bei 1 Stunde 15 Minuten. Ja, das war eine echt coole Story auf dem Planeten. Und ich bin sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Da wird noch so viel kommen. Auch in Zukunft. Das Spiel wird ja laufend dann geupdatet mit neuen Story-Abschnitten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Story auf dem Planeten fandet und vor allen Dingen das Ende. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns in der morgigen Folge wieder. Bis dahin und tschüss!